Then the second type is actually linked to this one I've just shown you. It's digital exclusion. Okay. 그 또 한 가지 우리가 배제는 디지털적인 그런 배제가 있습니다. And it's about people who were not. This is an 85-year-old lady we worked with in Norway. 저희가 이 두 할머니는 저희가 노르웨이에서 같이 작업을 한 85세 할머니신데요. Now the scenario was, she lived alone. She was very independent. She had no major health problems. 이 시나리오는요, 이분은 아주 독립적이고 건강해요. 그래서 큰 병이 없으세요. 그래서 혼자 사시는 분이에요. But her children worried about her. 근데 자식들이 어머니가 혼자 사시니까 좀 걱정하는 겁니다. And they bought her a mobile phone. 그래서 휴대폰을 사드렸어요. Because they wanted to be in touch with her. 항상 이렇게 우리가 통화를 할 수 있게요. She hated it. 근데 너무 싫다는 거예요. Why did she hate it? 왜 싫으냐? Well, the design team understood that it was not a question of the size of the phone. 사실 디자인 팀에서는요, 나중에 알아보니까 이 휴대폰이 작아서 문제가 된 게 아니에요. They could have designed a phone that was this big with big buttons. 뭐 크게 휴대폰을 만들어서 And a nice 휴대폰 만들어가지고 커다란 버튼을 넣었을 수도 있어요. But that would not resolve the issue. 그래도 문제가 해결이 되는 게 Because 아니죠. the fundamental issue was that conceptually a mobile phone is different from a landline phone. 가장 기본적인 문제는 생각 자체가, 그러니까 컨셉트 자체가 우리가 우선 집 전화하고 휴대폰은 완전히 다르다는 거죠. It's a totally different product concept. 제품 컨셉트 자체가 다르잖아요, 그렇죠? With a landline phone, you pick it up, you dial the number, you talk, you put it down. That's it. Okay, very simple. 집 전화는 아주 간단하잖아요. 그 수화기 들어서 전화번호 누르고 얘기하고 끊고 끝이잖아요. And that's only one small part of the functions of a contemporary mobile phone. 그런데 휴대전화에서는 집 전화에서 쓰는 그 기능은 그 휴대폰 전체 기능이 아주 작은 부분밖에 안 되는 거죠. So as product concepts, they're completely different. 제품 컨셉 자체가 다른 거죠. And she didn't understand the concept. 근데 이 할머니는 그 컨셉을 이해를 못하겠는 거예요. So what the design team did, and this is a 24-hour challenge, okay? 이거는 24시간 만에 해내는 그런 챌린지였었는데요. They created a docking system to an interface which was an interface in the language that she understood, the product language that she understood, a blackboard. 그래서 이 그 도킹 시스템을 만들고요. 그 다음에 이 유저 인터페이스를 할머니가 이해하는 유저 인터페이스, 그러니까 칠판을 사용한 거죠. So what she could do is that the phone was docked, but she interacted with the blackboard, which is the lexicon that she understood. 그래서 그 휴대폰이 더킹이 돼 있고 할머니가 그 이해하고 사용할 줄 아는 언어의 방식이라는 칠판이라는 언어 방식으로 그 커뮤니케이션을 할 수 있게 해준 거죠. So I don't want you at the end of these 3 days to think that an application on a mobile phone is a service. 그래서 여러분이 그 과정이 끝나고 나시면은 꼭 생각을 해보셔야 되는데요. 이 휴대폰의 애플리케이션이라는 건 결국은 서비스라는 거죠. Yeah. Create an application, solves the problem. 그래서 어떤 애플리케이션을 만들어서 문제를 해결해 줄 수 있는 거. If you're going to create an application, it's got to be embedded into a broader service concept. 그러니까 어떤 애플리케이션을 하나를 개발하기 위해서는 이것을 포함하고 있는 전체의 서비스라는 그 컨텍스트 안에 일부가 되셔야 된다는 겁니다. And it's got to understand that there are many people who cannot use mobile phones. 그리고 휴대폰을 사용할 수 없는 사람들이 굉장히 못하는 사실도 인정해야 돼요. That's probably very shocking for you, but it's true. 충격적이시겠지만 사실이거든요. And it's particularly true of an older generation that was brought up before mobile phones, like me. 특히 저같이 휴대폰이 생기기 전에 이미 다 그 성인이 되었었던 그런 그 세대한테는 굉장히 어려운 일이거든요. The next thing is cultural exclusion. 다음은 문화적인 제외가 되겠습니다. Okay. Now, Seoul is quite for if you do not speak or read Korean,
Seoul is quite a difficult place. 사실 서울은요, 한국은요, 한국어를 못하는 사람들, 말이나 아니면 글을 못 읽는 사람들에게는 굉장히 조금 쉽지 않은 도시입니다. And you imagine in this hospital, if somebody who doesn't speak or read Korean falls ill, and they come into this setting, the hospital setting. 이거 생각을 해서 이 병원에 한국어를 못하는 사람이 아파서 왔어요. 그럼 어떻게 될 것인가? How are they going to navigate it? 사람들이 어떻게 필요한 데를 찾아갈 것인가? Okay. So that's the cultural exclusion can be not only linguistic, like this is Cyrillic on the right, but also it can be because people have different cultural and religious beliefs. 사실 문화적인 배제라는 것은 언어뿐만이 아니라 문화 또는 종교적인 그런 차이가 있기 때문에 생기기도 하는 거죠. So designing a service not just for one type of person is really important. Think about, accommodating this diversity of belief. Think of those feet. Even within my family, we have great differences in political and religious opinion. Okay, just in my family. So it's the same with visitors to hospitals. That they are extremely diverse. So think of that kind of diversity. 그래서 그 서비스에 대한 디자인을 할 때는 이런 꼭 어떤 유형의 사람만 염두에 두고 디자인을 해서는 안 된다는 겁니다. 그래서 굉장히 다양성이 있고, 여기에도 굉장히 어떤 신앙이나 믿음이 굉장히 다르고, 아까 저희 형제들의 발 보셨잖아요. 저희 형제들이 정치적으로, 종교적으로 굉장히 의견이 다르거든요. 그래서 이런 것을 환자를 생각할 때도 아주 다양한 환자가 있을 수 있다라는 것을 항상 염두에 둬야 됩니다. And it's particularly important for Korea because health tourism is a reality. And if you're going to welcome health tourists, for example, this lady on the left will not eat pork. 한국 같은 경우는 의료 관광이 이제는 현실로 다가왔기 때문에 이것이 더 중요한 거거든요. 예를 들어서 이 왼쪽에 계신 여성분은 돼지고기는 입도 안 되는 그런 사람이잖아요. So it's a sensitivity to cultural, dietary, religious and social belief. 그래서 그 문화적인, 사회적인, 또 종교적인 그리고 자기의 식생활과 관련되는 이런 다양한 부분에 민감하게 우리가 항상 생각을 해줘야 된다는 거죠. And when you do that, you provide choice. And the best services are services that offer choice. 그렇게 되면은 그 사람들에게 선택할 수 있다. 선택의 여지를 준다는 겁니다. 아마 최고의 서비스라는 거는 사람들이 스스로 선택을 할 수 있게 해주는 걸 것 같아요. And then the last one, which I think is really, really important for service design, and that's emotional exclusion. 그리고 마지막으로 그리고 서비스 디자인에서 가장 중요하다고 볼 수 있는 것이 바로 감성적인 그런 디자인, 감정적인 그 배제가 되겠습니다. 2 years ago, when I was here, we did a 48-hour design challenge, and we went to Pagoda Park. 제가 2년 전에 한국에 와서요, 48시간 디자인 챌린지를 했거든요. 그때 파고다 공원에 갔었어요. And I was really surprised because the park was full of men. 굉장히 놀랐던 게 공원에 보니까 남자분들이 꽉 차 있는 거예요. And even the toilets, there were about 12 toilets for men and only 3 for women. 그리고 화장실도 남자 거는 12개가 이제 칸이겠죠. 인데 여자는 3개밖에 없고요. So we started talking to the men, to the men in the park. Why did they come here? 그래서 그 공원에 계신 분들한테, 남자분들한테 물어봤어요. 왜 여기 오냐고요. And this is what they said, that this man here on the right, he was retired. 이 오른쪽에 계신 남자분은요, 은퇴하신 분인데요. So he had no work. 그러니까 일이 없죠. So he felt he'd lost his social position. 그래서 나는 사회적인 지위가 이제는 없어졌다라고 생각을 하고 있고. He was married and had grandchildren, but his wife didn't want him at home because he was in the way. 그래서 그 가족이 있었지만, 그래서 저 손자들도 있었지만, 그 부인이 자꾸 걸리적거린다고 집에 있는 걸 싫어하고. There was a day center in the block of flats in which he lived, but he didn't want to go there because he didn't feel old and he didn't want to communicate in this forced way. 그래서 그 아파트 단지에 경로당이 있었는데 거기는 자기는 나는 늙은 사람 아닌데 노인 아닌데 그런 기분이었기 때문에 가기를 싫어했다는 거죠. He felt very lonely, 굉장히 외로웠고, very
very isolated, and he was unsure of his role in society. 그리고 고립감이 있었고, 그다음에 내가 사회에서 어떤 위치이지, 어떤 역할을 할 수 있지에 대해서 굉장히 그 많은 의식을 가지고 있었어요. And he also had a free transport pass. 그리고 그 경로 우대증이 있었죠. 그래서 그 무료로 지하철을 탈 수 있죠. So it meant he could choose where he wanted to go. 그래서 이분은 자기가 어디 갈 수 있는지 선택을 할 수 있는 그런 그 힘이 있었어요. So he chose to come to Pagoda Park, and he could make friends on his own terms, not as an old person, but on his terms. 그래서 자기 선택에 의해서 파고다 공원에 온 거고, 그리고 거기에 있는 사람들하고 나의 기준에 맞는 친구를 만든 거예요. 그러니까 경로당에 가면 노인들끼리만 모이도록 강요를 당하는데, 여기 오면은 내가 원하는 그런 기준으로 내가 원하는 사람들과 같이 지낼 수 있는 거죠. So if you're thinking in terms of service design, it's understanding the emotional needs of those users that is really, really important. And the only way you can do that is to talk to people. 그래서 서비스 디자인을 하고 여러분이 그 서비스를 사용하는 사람들에게 굉장히 중요한 부분인 이런 정서적인 이모셔널한 부분까지도 어떤 니드가 있는지를 아셔야 되는데, 그렇게 하기 위해서 유일한 방법은 그 사람들하고 얘기를 해보셔야 된다는 겁니다. Okay. The second, so that's the service bit of it. The second bit is about the information delivery about the service, okay? And the important thing is to understand that people have different information needs and they have different learning styles. So in other words, they need a range of ways of accessing the service. 그래서 지금까지 이제 서비스에서 말씀드렸고, 그러면 서비스에 대한 정보를 어떻게 커뮤니케이션하느냐 중요한데요. 여기서 우리가 중요한 거는 사람들이 정보에 대한 니드도 또 정보를 습득하는 방법도 다 다르다는 것입니다. 그렇기 때문에 여기에서는 다양한 방식의 그 정보의 딜리버리가 필요하다는 거죠. I do a lot of work in museums, and in 1990 I visited a museum in the north of England which had just redesigned its permanent display. 제가 뮤지엄 쪽하고 일을 많이 하는데요. 제가 영국의 북부에 있는 뮤지엄에 90년에 갔었는데 같이 일했었는데, 그때 상설 전시 부분을 완전히 다 디자인을 바꾼 그런 뮤지엄이었어요. And they had worked out that they had taken a survey of people coming to the museum. They'd asked them two questions. One, which newspaper do you read? Two, which magazine do you read? 여기에 관람객을 대상으로 해서 질문을 했는데 딱 두 가지 질문했습니다. 어떤 신문 읽으세요? 어떤 잡지 읽으세요? And they worked out that basically there are three types of people. That from the newspaper they understood people's literacy levels and social beliefs. 그래서 여기에서 이제 세 가지 유형으로 사람들을 나눌 수 있었는데, 첫 번째 질문과 어떤 신문 읽으세요 하는 대답의 답을 한 거를 보고 이 사람들이 얼마나 교육 수준이라고 하면 얼마나 글을 잘 읽는 사람들인가, 그다음에 사회적인 지위가 어느 정도 되는가 알 수 있었고요. And from the magazine they understood their interests. 잡지를 보면 사람들이 관심을 So just from two questions they got a lot of information, and they worked out that museum visitors consist of three types: streakers, like this, strollers, and students. 자, 이렇게 두 가지 질문을 해가지고 굉장히 많은 정보를 얻을 수 있었는데요. 우리가 그래서 이 관람객들이 한 세 가지 유형으로 나눠볼 수 있습니다. 맨 왼쪽에 스트리칭하는 스트리커가 있고요. 그 다음에 이렇게 슬슬 산책하는 것처럼 한 스트롤러가 있고, 그 다음에 학습을 하는 스튜던트가 있고요. Yeah. And you could say the same thing about a hospital, okay? Streakers are people who need information, very quick information, very urgently, okay? So very simple, very quick, very direct. 그래서 그 병원도 마찬가지가 될 거예요. 병원에도 스트리커들이 있습니다. 그러니까 아주 빨리, 아주 급하게 정보가 필요한 사람들이죠. 이런 경우에는 아주 디렉트하게, 심플하게 빨리 볼 수 있게 해줘야 되는 거고요. Strollers are people who come into a museum or wherever, and they come in
and they will stop at things that interest them, okay, but not at things that don't interest them. 자, 스트롤러는 뭐 병원이 됐든 뮤지엄이 됐든 와서 아 이거는 좀 좋네 하고 제가 관심이 있는 부분은 보고 나머지는 안 보고 하는 사람들이죠. And then students are people who come in with the purpose of gaining information, okay, often specialist information. 그다음에 학생들은 그 어떤 특정 목적을 가지고 오는 사람, 목적이 있어서 오는 사람들이죠. 아주 전문적인 그런 정보를 얻기 위해서. So you have three scenarios: emergency, which is like the streakers. 자, 여러분 세 가지 시나리오를 좀 있을 거예요. 그래서 응급실은 스트리커 같은 거죠. The strollers are like the outpatients. 그다음에 스트롤러 케이스는 그 외래 환자, 외래 부분이 되겠고요. And the inpatients are like the students. 그다음에 They've got a lot of time, and they have an interest in knowing quite a lot of stuff about their condition. 그다음에 입원 환자 같은 경우는 학생처럼 굉장히 많은 시간을 보내고 그다음에 자기의 상황에 대해서 많은 것을 알기를 원하는 거죠. So the important point I'm trying to make is layer your information. 그래서 여러분의 정보를 어떻게 그 레이어를 좀 구성을 해줘야 된다는 겁니다. Think about what level of information do people need at that point. 그 시점에 어떤 레벨의 정보가 필요한지. If they're going to access the service. Yes. Right. Okay. Right. I think what I will do is tomorrow morning, first thing, I will finish off my presentation on information because I think information design is really crucial. Okay? 지금 좀 시간이 지금 그 많이 경과가 돼서요. 이 인포메이션에 대한 거를 내일 오전에 조금 더 자세하게 다룰까 봐요. 그래서 굉장히 중요한 부분이기 때문에 시간이 없다고 빼놓기는 조금 어려운 부분이기 때문에 내일 오전에 일과로 이거를 다루도록 하겠습니다. So we'll do part 2 of my presentation tomorrow 내일 morning, first thing. 오전에 처음 오시자마자 Okay? And I'll go right to the end, which is just to describe the process that you'll go through. Okay? 그 대신에 이제 프로세스 여러분이 뭘 해야 되는지에 대해서만 설명을 드릴게요. I wanted to show you some pictures of the best hospital I have ever been in. Okay? And I would suggest if you could look, just see, I'll show you my pictures, but this is the Kutek Quat Hospital in Singapore. 아주 잘된 케이스라고 해서 하나만 보여드릴게요. 그래서 싱가포르에 있는 쿠텍 쿼트 호스피털인데요. As you can see, it looks like a holiday resort. 무슨 뭐 호텔이나 리조트 같이 병원 같이는 안 보이죠, 대단히. But this hospital is an example of complete holistic design. 이 병원이야말로 정말 총체적인 디자인을 한 아주 좋은 케이스가 되겠습니다. Both in terms of the physical environment, 물리적인 환경도 그렇고요. and also of the service environment too. 서비스 환경, 프로그램적인 거죠. And the two were designed together. 이 두 가지가 같이 디자인이 된다는 거죠. Now so this is what it looks like. As you can see, it's very, very open. 굉장히 오픈되는 데가 많죠. There's lots of greenery. 그 녹지도 많고. It does not have the feel of a clinical medical environment. 그 병원에 아주 굉장히 그 모든 게 다 소독된 것 같은 그런 느낌이 아닌 거죠. The messages it's giving are health, not illness. 그러니까 여기에서 그 사람들에게 알리고자 하는 그런 어떤 이미지 분위기는 병이 아니라 건강. And that comes from the physical design. 이거는 피지컬, 물리적인 디자인에서 이런 것을 보여줄 수 있는 거고요. So although I've asked you to look at the information and service design in this hospital, what I also want you to consider are some of the physical aspects of design that make the place an enjoyable place to be, which enable the services to work better. Okay? 물론 여러분들이 이따가 나가시면은 정보, 서비스 이런 부분들을 다 충실하게 보셔야 되겠지만 그와 동시에 물리적인 환경의 디자인을 어떻게 바꿀 수 없을까 한번 생각해 보세요. 그게 좋아지면은 서비스 딜리버리도 훨씬 더 좋아질 수 있거든요. This is as anywhere you go in the hospital, you just see greenery absolutely everywhere, and it's open. 병원 곳곳에 보면 이렇게 녹지가 많이 형성되어 있어요.
That's of course because of the climate. But, 물론 뭐 싱가포르가 이제 따뜻한 나라니까 가능하긴 하지만요. but I think it's also a kind of the emotional feel of the place is very different. 그리고 하지만 생각해보면 우리가 그 느낌이 그러니까 정서적으로 느낌이 굉장히 다르죠 다른 경우는. These are many areas to rest and be quiet, to 조용하게 wait. 쉴 수 있는, 그다음에 대기할 수 있는, 기다릴 수 있는 공간이 많고요. And interestingly, they have created this area has a natural ventilation system. There's no air conditioning. 지금 제가 밝히고 있는 부분은 전부 다 자연 통풍이 되는 환기가 됩니다. 여기에는 에어컨이 하나도 없어요. They have a system of shutters which can regulate. It's a bit like Oscar Niemeyer's building in Rio de Janeiro, where they use the natural wind currents, and they can shut it off, or they can shut it off completely, or they can open it up. 여기서는 그 창문에 루바 시스템이 있어서 이게 완전히 닫힐 수도 있고 완전히 열릴 수도 있고 해서 통풍이 되는 겁니다. 그래서 리오데자네이루에 있는 오스카 니마이어의 빌딩처럼 셔터 시스템이 자연 통풍을 해주는 거죠. This area here is the air-conditioned part. 이 가운데 부분, 이 부분이 이제 에어컨이 되는. And that's for intensive care. 이건 ICU 쪽이에요, 중환자실 쪽. So what they've done is that they've varied the physical environment depending upon the context of the patient. 환자들이 어떤 그 상황에 있느냐에 따라서 물리적인 환경을 바꿔준 거죠. On the roof, they grow vegetables. 옥상에 텃밭이 있습니다. And the patients can go to the roof, okay? But these vegetables are used in the hospital canteen. 환자들이 여기 올라갈 수도 있고요. 그래서 여기서 나온 채소들은 전부 병원 식단에서 사용하게 되고요. You can see there's corn being grown, and those are solar panels up here. 위에 태양 So a lot of the energy for the hospital comes from solar. They recycle a lot of the waste for compost up here. 그리고 그 폐기물이 우리가 컴포스트 할 수 있는 거 여기서 많이 재활용이 되거든요. 그리고 이 태양광으로 해서 또 에너지를 많이 사용을 할 수 있기도 하고요. And at the end of every ward, on an L shape, so it's an elbow where you, with a special lift. This is a room for people who are about to die or have died. 자, 모든 병동은 전부 L자로 돼 있어요. 그래서 맨 끝에 부분이고 거기는 이제 따로 엘리베이터도 있는데 이쪽은 돌아가셨거나 아니면 임종을 앞둔 그런 환자들을 이런 겁니다. This allows what they've done is that they have removed death from the ward. 그러니까 그 병동에서 죽음이라는 그런 요소를 빼는 거죠. As much as possible. 되도록이면 많이 빼는. And they've allowed relatives to be very private. Inside this room, it's a very big room. It's a very pleasant room. It looks out onto a very nice landscape. But it means that they do not have to grieve in public. 그래서 그 실이 굉장히 커요. 방도 크고 그다음에 뷰도 굉장히 좋고 그래서 가족들이 다 사람들 보는 앞에서 그 병실에서 임종을 받고 슬퍼하고 하지 않아도 되게 해주는 거죠. 프라이버시를 주는 거죠. Inside the rooms, this is it's a flat screen monitor, but it allows the patient to control the environment. They can open and shut the curtains. They can control the lighting. They do it themselves. They do not have to ask a nurse to do it for them. 이 병실에 보면 우리가 보통 모니터를 하는데 사용한 스크린이긴 하지만요. 이것을 사용해서 그 방의 모든 걸 조절할 수가 있습니다. 커튼을 열거나 불을 켜거나 꺼거나 그러니까 누구한테 해달라고 하지 않아도 그 환자 스스로가 다 할 수 있는 거예요. And you can see it's a smart card system. It's a paid smart card that allows them also to make telephone, which is quite standard in most hospitals. 그 병원에 보면 우리가 돈 내야지 그 병원 전화 쓰는 그런 시스템 있잖아요. 그것처럼 여기도 스마트 카드 사용해서 거기에 달려있는 전화 쓸 수 있도록. But the interesting thing is that they have a panel. As much as possible, they have created an environment that looks like a room, a hotel room, and they've covered. This is a sliding panel that slides across a lot of when they're not in use. So they've tried to remove from the environment as much medical stuff
as possible, either to remove or conceal. Okay? 그래서 여기서 보면은 굉장히 이 환경을 그 사람이 사는 뭐 호텔룸처럼 만들어주기 위해서 여기서 보면 쓰지 않는데 이런 그 스위치 같은 것을 가릴 수 있도록 이게 슬라이딩이 되는 패널을 더 운용석에 들어가서 영혼스러운 부분을 많이 빼는 겁니다. I don't particularly like the design, the interior design, but I think the concept is very interesting of how do you make the environment, much more friendly, much more relaxing and friendly, and not like a clinical environment which constantly reminds you that you are sick. 그러니까 뭐 제가 제 스타일은 아니에요, 솔직히. 그런데 되도록이면 이 환경을 조금 더 편안하게 만들어서 뭐 매 순간 나는 아프다라는 것을 계속해서 리마인드해주는 그런 그 환경을 만들지 않았다는 거죠. And secondly, how do you empower the patient to do as much as they possibly can for themselves without having to constantly ask? 그리고 되도록이면 매번 사람들한테 도움을 요청하지 않아도 많은 부분을 자기가 스스로 환자가 할 수 있도록 그렇게 만들어줬다는 거고요. So that's also a combination of physical and service design. 그래서 물리적인 디자인, 서비스 디자인 같이 합해져서 가능한 거죠. Okay. So for the process that you'll go through, get to know your design partner. This is a design partner we worked with last year called David, who he has no sight at all, and he's a he loves heavy metal music. He likes cooking and sharing moments with others. He lost his sight 5 years ago, and he lives with his guide dog. And most of all, he loves photography. 저희 여러분이 먼저 여러분의 그 디자인 파트너들을 좀 잘 아셔야 될 거예요. 저희가 작년에 이제 같이 일했던 디자인 파트너인데요. 시각을 굉장히 잃으신 분입니다. 헤비메탈 락 좋아하고요, 쿠킹 좋아하고, 5년 전에 시각을 잃으셨고, 매니큐어랑 같이 살고, 또 사진을 좋아해요. And he uses photography as a means of exchanging information. He can't see the photographs, but he uses it as a means of exchanging information and socializing. 사진을 찍는다니까 조금 오해하시겠지만 자기가 사진을 볼 수는 없잖아요. 그런데 이것을 다른 사람들하고 같이 어떤 교류를 위한, 정보 교류를 위한 수단으로 사진을 사용하고 있어요. Yeah, and if you go to his Facebook page, at this time he had 3,000, I'm sure he's got many more now, 3,000 pictures on his computer and 24 albums uploaded onto Facebook. 그 당시에 이제 그 통계예요. 거기 가보면은 자기 페이스북에 가보면은 그 3,000개의 사진이 올라가 있고 24개 앨범이 올라가 있고 그랬었어요. So what the design team did was they basically attached a sound clip, allowed him to attach a sound clip to the photographs so that he could remember the event and also, have the visual thing and also find it within his album. 여기서 디자인 팀이 했던 거는요, 그 사진에다가 그 사운드 클립을 같이 첨부를 시켜 묶어준 거예요. 그러면은 그 데이빗이 사진을 찾을 수도 있고, 그 다음에 그때 그런 일이 있었지 하고 회상할 수도 있고요. Now that's an app I really like because I'm not. It's an app that I really like because I think it enables a huge quality of life. Okay. 굉장히 삶의 질을 높여주는 제가 굉장히 좋아하는 그런 앱이에요. So what the reason I'm saying this is get to know your design partner because they will have a very different view from you. And it's from that different view and your view put together that you can come up with something new. 그래서 여러분 디자인 파트너를 아주 잘 알 수 있도록 여러분이 해야 된다는 겁니다. 그래서 그분들의 눈으로 보는 것은 여러분하고는 굉장히 다르거든요. 그래서 그분들의 시각, 그다음에 여러분의 시각이 같이 합쳐져야지 그 서비스가 디자인이 되는 거죠. When you go around the hospital this afternoon, look at see how design fails or excludes them. Okay? 그리고 오후에 그 병원을 쭉 보시면서요. 디자인이 어떤 부분에 실패를 했나, 그 다음에 배제를 하는 부분은 무엇이 있는가를 보십시오. And also ask your design partner, how do you overcome these big design failures that you experience every day? 그 다음에 디자인 파트너들에게 한번 물어보세요. 매일매일 그 생활하시면서 굉장히 디자인이 잘못된 것 때문에 힘든 게 있을 텐데 그거를 어떻게 극복하시는지 물어보세요. Look at the context of use. Okay, look at the context in which people are using this environment. Okay. 이 어떤 환경 안에서 어떤 그 컨텍스트 안에서 이 서비스나 또는 그 기구들이 사용이 되고 있는지 보시고요. This is a lecture room in Israel,
where 이스라엘의 강의실인데요. where they have a big problem, like we have a problem at the RCA, of people walking off with equipment. So they created a cage around this. 저희 대학에서도 이 문제가 굉장히 많아요. 이런 그 장비를 사람들이 자꾸 가지고 나가거든요. But this is the kind of 만들어놨어요. Yeah, so look at these kind of strategies that people do to, you know, to make things work better. 어떤 문제가 있을 때 그거를 해결하기 위해서 사람들이 어떻게 하는지를 보시라는 거죠. Look at the issues that arose. Okay? 어떤 문제가 생기는지 보시고요. What are the issues here? 여기서 문제 뭐죠? This is a coffee shop in North London. 자, 그 런던 북부에 있는 커피숍인데요. What's the problem here? Lots of problems, but 문제 많지만요. what can you tell from that? The chair's too high. So Chair's too high, okay. Yep, number one. There's no place to put the bag. No place to put the bag, no. So what's she done? 그래서 어떻게 했어요? Yes, she's created her own security system between her knees. 자기의 그 가방걸이를 만든 거죠. What else? 또 보이시는 거 없어요? There's a pole in the center of the table. Basically, it's a rubbish table, but yeah. 쓰레기 같은 테이블이라고 그러셨나요? Well, the floor is dirty too, so she can't put it on the floor. The floor is probably dirty. Yeah, and anyway, basically, but this is the reason I'm showing you this photograph is take lots of photographs as you go around with your design partner. Be very careful if you are going to photograph patients. Okay, you must ask their permission. Okay. 그래서 디자인 파트너하고 이렇게 돌아다니면서 사진을 많이 찍으세요. 그런데 환자나 어디고 그 사람 사진을 찍을 때는 항상 동의를 먼저 받으셔야 되고요. Yeah, and you don't have to take faces. If you want to, you can focus on hands. You can take a person. You can take a person from behind, or if you want to, if they don't want their faces to be used, then pixelate the face. 아니면 뭐 손만 찍으셔도 되고 뒤에서 찍으셔도 되고 얼굴 나오는 거를 원하지 않으면 모자이크 처리하시면 되고요. But be sensitive to before you take lots and lots of photographs, particularly in the wards. Okay. 특히 입원 실조에 가시는 분들은 조금 그 상대방에 대해서 조금. Yeah. Please respect and ask permission first. Okay. 사진을 찍는다면 먼저 그 동의를 좀 구하시고. But the main thing is take a lot of, because it's only when I saw this. Now that you can actually analyze this picture, you can see many things that you would forget if I hadn't taken that photograph. 사실 제가 이 사진을 이렇게 찍지 않았다면은 그냥 그 지나쳤을 거에 대해서 여러분 굉장히 많이 포착을 하시잖아요. 그 사진을 많이 찍으시는 게 좋습니다. And then when you've gone around with your design partner, you're coming back to the room that you're working in. I think we're all working in this room actually. But I want you to look at the issues, and you've got lots of post-its, okay? Different color post-its. So classify the issues, okay? 그래서 여러분이 다 끝내고 돌아오시면은 그 어떤 이슈들이 있었는지에 대해서 조금 그 분석을 해보세요. 그래서 여러분 포스트잇 많이 있거든요. 그래서 컬러별로 컬러 다 사용하셔서 이슈들을 조금 찾아내시고요. And what here this group has done, they've classified it into functional needs, aesthetic needs, initial design ideas. You can do it any way you want, but classify those issues, 지금 이 그룹 같은 거는 기능적인 니드, 그다음에 그 미적인 니드, 그다음에 초기의 디자인 아이디어 이렇게 생겼는데요. 꼭 이 방법을 따르셔야 된다는 건 아닙니다. 그런데 여러분이 많은 이슈에 대해서 얘기를 해보고 그거를 잘 정리를 하는 거죠. And within those issues, there will be some things which keep repeating. So when they keep repeating, you realize that you've actually got a big problem, not a small problem. 그리고 이슈가 얘기가 되다 보면 계속해서 반복돼서 나오는 게 있을 거거든요. 그거는 분명히 큰 문제라는 거죠. But the main thing is make a hierarchy. Some things are not so important ultimately, and some things are really, really important. So classify them according to, the hierarchy of importance, and the hierarchy not only of importance, but of interest to you as a team. 그래서 이런 이슈들이 쭉 다 포착이 되고 나면 이거를 얼마나 중요한지 아닌지에 대해서 여러분이 우선순위를 정하셔야 될 거예요. 그래서 어떤 건 중요하고 어떤 건 덜 중요하고, 그 다음에 중요성뿐만 아니라 팀이 가지고 있는 관심사가 있을 거 아니에요. 거기에 얼마나 연관성이 있는지에 따라서도 여러분이 정리를 하십니다. And then think about how do these impact on people beyond your design partner and you.
think, what's the impact on other people too? 그리고 이런 이슈가 나하고, 그러니까 우리 디자인 파트너 그리고 우리 팀 외에 그 바깥에 있는 사람들한테는 어떤 영향을 미치는가에 대해서도 생각을 해보세요. Build multiple scenarios around it. 네, 여러 가지 시나리오를 생각해 보시고요. Okay, so as I showed you with the cushion. 아까 쿠션 보여드린 것처럼요. And then I want you to find, by the end of today, okay, and 3 possible design directions. Not 1, but around 3. If you have 4 is fine, okay? But the reason being that sometimes you have these really great ideas that you think will, there's a lot of mileage in them, and then the more you go in, you realize they're not so great. Okay, so by the end of the day, and I want you to present that tomorrow morning at 11 o'clock, okay? I want you to come up with 3 design directions for the service and the information system around it that you are designing. 그래서 오늘 끝날 때까지 여러분이 하셔야 되는 거는요. 그 이슈들을 분간을 해서 3가지 디자인의 방향에 대해서 정하세요. 뭐 3개 이상이 돼도 상관은 없습니다. 이렇게 왜 3가지, 1가지 이상이 돼야 되냐면요. 어떤 때는 이거가 정답이다라고 생각이 보이는 게 있어요. 그런데 그거를 쭉 그 디자인 프로세스를 거치다 보면은 이거는 더 이상 또 발전이 안 되는 그런 것들이 있거든요. 그렇기 때문에 3가지의 가능성을 열어두고 그 다음에 여기에 대해서 오늘 이제 마치시고 내일 11시에 여기에 대해서 발표를 하시면 됩니다. 그래서 서비스에 대해서 그것에 뒷받침하는 정보 딜리버리에 대해서 3가지 디자인 디렉션 여러분이 말씀해 주시면 됩니다. 팀별로요. Okay, so that's basically what you are going to be doing, okay, for at least until 11 o'clock tomorrow. From that, we'll then look at your presentations and discuss them with you, and after that you will then select a single design idea that you will then take forward. Okay? 내일 11시까지는 여러분이 하실 게 그런 작업이고요. 그 다음에 여러분 거 쭉 보고 같이 대화 나누고 그래서 하나를 골라서 그걸 가지고 발전시키도록 하죠. So I anticipate you will be drinking a lot of coffee in the next 3 days. 아마 여러분 3일 동안 커피 굉장히 많이 드셔야 될 거고요. You will not get much sleep. 잠도래는 못 드실 것 같고요. But I'm sure you'll come up with some great ideas by the end of it. 훌륭한 그런 아이디어가 도출이 될 거라고 생각합니다. Thanks very much indeed. 감사합니다.